హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో చాలా ఈజీ రెసిపీ టర్కిష్ ఫ్లాట్ బ్రెడ్ని సింపుల్గా ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఒక బౌల్లో పావు కప్ వామ్ వాటర్, పావు కప్ వామ్ మిల్క్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం. వాటర్ ఇంకా మిల్క్ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా ఉండాలి. షుగర్ కరిగిపోయాక ఇందులో 1 స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ డ్రై ఈస్ట్ వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ మైదా పిండి, హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకుందాం. ఇలా పిండి బాగా కలిపేసుకున్నాక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. పైనుండి కొంచెం ఆయిల్ని బ్రష్ చేసుకుని మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దీన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు మనం 1.5 టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ని కానీ నెయ్యిని కానీ తీసుకుని కరిగించుకోవాలి. ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీరని చిన్నగా చాప్ చేసి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేద్దాం. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం కలుపుకున్న డో పొంగి ఇలా డబుల్ సైజులోకి వస్తుంది. దీన్ని ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుని త్రీ ఈక్వల్ సైజెస్లోకి డివైడ్ చేసి తీసుకోవాలి. కొంచెం పిండిని జల్లుకుని చపాతీ కంటే కొంచెం థిక్గా ఉండేలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాక స్టవ్ మీద ప్యాన్ని వేడి చేసుకుని దాని మీద ఫ్లాట్ బ్రెడ్ని వేసుకుని మీడియం హీట్లో కుక్ చేసుకుందాం. బ్రెడ్ మీద ఇలా లైట్గా బబుల్స్ లాగా వస్తున్నాయన్నప్పుడు ఫ్లిప్ చేసుకుని ఇలానే 2 సైడ్స్కి ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకున్నాక
ఇందాక కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న బటర్ని పైనుండి ప్రెస్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇంకా తీసి ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం. ఇలానే మిగిలినవి కూడా కుక్ చేసుకున్నాక ఒక బౌల్లో వేసుకుని పప్పుతో కానీ ఏదైనా సూప్తో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే అలానే తినేసినా కూడా టేస్టీగా బాగుంటుంది. చూసారు కదా ఫ్లాట్ బ్రెడ్ ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో. దీనిపైన బ్రష్ చేసుకున్న బటర్ అండ్ కొత్తిమీరతో దీనికి మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది. బటర్కి బదులు నెయ్యి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మరి మీరు కూడా ఈ టేస్టీ అండ్ ఈజీ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.